ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, if 18% of x is same as 13.50% of y, 50% of x same as what percentage? ಓಕೆ, 15% of x ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, 18% of x 18% of x 13.50%, 13.50% of y. What is the 50% of x? 15% of x ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 13.50 ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಈಸಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 13 × 1/2, 13 × 2 26 + 27, 27.2, 13.50 ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 27/2. ಓಕೆ, 50% ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 18% into 27/2. 1 times 225, 3 6 3 9, 3 2s 3 9s, 25 into 3 75 divided by 2 ಮಾಡಿದಾಗ 37.50, 37.50% of y. 37.50% of y. Option 37.50 of y. Option E, right answer.